Okay, fine. So I need to connect this. Okay. Online guys, please confirm whether you are able to hear my voice clearly or not. Online guys, please confirm if my voice is clear or not. Sudarshan. Getting reached out. Okay, fine. Just తిట్టింది let me do the setting. నిన్ననే రావాల జాబ్ నిన్ననే వెళ్ళాలి మంచిది నిజమే మంచిగా పొద్దు పొద్దున్నే తిట్టింది రా ఫోన్ చేసి And now the voice should be fine. రక్షించాం Now it's good, వచ్చేసింది రా right? Now the voice echo is not coming, right? Oh, fine. లక్ అయితే నాకు ఓకే ఇప్పటి నుంచి ఇంకా సెకండ్ షో జీపీఆర్లో పోవాలి ఇయర్ అదే అదొకటి కానీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి మంచిగా మనం దాని ఆపోజిట్ థియేటర్ ఉందా లక్ష్మీకళ తెలుసు ఏదైనా ఒకటి చెప్తుంది తెలుసా? బాగుంటుంది అది తెలుసు ఇది స్క్రీన్ పెద్దది అని చెప్పి తీసుకున్నా రచ్చగా ఉంటుంది కూర్చొని ప్లేస్కి గాలి కూడా బాగా తగ్గుతుంది మూవీ కూడా ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది మూవీ కూడా ఒక రేంజ్లో ఉంది అదే సాంగ్స్ చేసిండు కదా పాత సాంగ్స్ చేసిండు కదా Okay, fine. హైలైట్ ఉంది Okay, fine guys. So let's proceed from where we stopped yesterday. So now we are able to create variables along with the data type in Apex coding, right? So now let's see few more data types that are present. So basically data types. Yeah, please pay attention here. All of you please close everything else. If you are doing something, please close everything and pay attention here. Basically data type will decide what type of data that we are going to store in a variable, right? So there are different types of data types that are available in Salesforce. So we can categorize them as primitive data types, okay, and other data types like collections we have, and non-primitive data types. Basically we can divide them into primitive data types and non-primitive data types. Primitive data types are very straightforward and simple data types. See, what is the meaning of primitive? Primitive meaning? Yeah. So these are the basics. Like we can say that, string, okay? If you want to store a string. So for that we have a string data type, okay? Any text information if you want to store, we use string data type. If you want to store any number, for that we will use number data type, okay? Integer data type, okay? And if you want to store some decimals, then you will go with the decimal data type. Like that, these kind of data types, whatever we have we have seen yesterday, this Boolean data type, right? So all these type of data types are known as primitive data types, okay? So basically these primitive data types are the basic version of data types. After completing primitive data types, we will see more complex data types, okay? Fine. So let me go to the history. Okay. So in primitive data types, we have discussed about Boolean, okay, which is used to store true or false, which can store true or false values. And then we discussed about string, which can store any text information.
and then we discussed about integer which can store any number. Okay, so now let's discuss about the decimal data type. Okay, decimal, a number that includes a decimal point. Decimal is an arbitrary precision number. Currency fields are automatically assigned the decimal type. Okay, see here there are two things that you need to understand. One thing is, I am saying that whenever I am creating a new field on an object, there I have so many data types, right? So those data types are different and these data types are different. Okay, you need to understand that clearly. Okay, whenever I am trying to create a new field in an object, okay, whether it can be a standard object or a custom object, on the field we have an option to choose the data type with which data type you want to create the field, right? So let me go to an existing object. Okay, if I open any existing object, like if I open position object, and on the position object, if I click on new, what is happening is, it is allowing me to choose any one from these data types. Checkbox, currency, date time, email, geolocation, number, percentage, phone, pick list. So these are the data types Salesforce is allowing us to choose whenever we are creating a field. It means in the database, whenever we are creating a column in a table, at that time we are specifying what type of data we are planning to store in this column. That is different, and this data types that we are discussing here is different. There the purpose is to decide inside database what type of data you want to store. Here in the coding language, in the Apex coding language, you need to use variables at different places inside your business logic to perform any complex calculation. For that purpose, these data types are allowing us to store a value temporarily. You getting my point? So storing something in a database is different. Here what I am doing, see, yesterday after logging in, what we have done, we have gone to developer console. Okay, after going to the developer console, if I go to debug, open execute analysis window, okay, and here if I write integer a equal to 5, okay, then what is happening? This variable a is having this value 5, but it is not stored in the database. Okay, so when it will store in database? Only when you insert a record in database. See, how can you insert in a record in database? First you need to choose the object, like account, contact, position, some object you need to choose, and for that object if you create a record and if you insert that, then the data will be stored in the database. But here it is not getting stored in the database. These are instance variables. These are used during the execution of the program. So before the execution of the program, a is not having any value. There is no meaning for a. During the execution, a is having a value, and after completion of the execution, again when you execute it the next time, then again a will have the value. But if you don't execute, just this is code, just this is metadata, just this is code which will not hold any data. Okay,
During the execution only, temporarily it will store the data. So here you need to have a clear difference between what this data type and what this data type is. Whenever someone is asking you to use a data type, first we need to ask, like whether you are asking me to create a field or whether you are asking me to create a data type, okay, in the Apex program. So here we have some data types like checkbox, currency. See here currency data type we have, okay, and here we have number data type, okay. Here number data type is equal to their integer data type, okay. So why I am trying to map this one with that one, because if I am querying the data present in one of the object, okay, like position object, I am querying the data, then I am getting the minimum value and maximum value. So that data which I am querying, that is minimum value is a what type of data? Is a currency data type. Maximum value currency data type. So this currency data type, if I want to perform some calculation, for example, if your minimum salary is less than 20,000, then a special bonus of 2,000 has to be given to you, okay. If your minimum salary is more than 20,000 but less than 50,000, then a special bonus of 500 rupees will be given to you, okay. If that is what a company decides, then you need to get the data from the database and you need to perform some calculations, okay. So for that purpose we will create variables in the Apex class. After performing the calculation, again the variable data again you will put into database and you will store it. You will update the value and you will store it. So here we need to understand the difference between this data type and that data type. Here this is, we are calling this, all these days we are calling it as a data type, but this is nothing but a field type where you are storing this type of data in that field, okay. Actual data type means these are the actual data types as per the programming language. So now if you want to store this value, then in Apex class what you will choose? Integer. If you want to store currency, then what you will choose in Apex class? Decimal, like that, okay. And phone number, actually phone number contains number like 99394959697, like that. If you have a number like this, phone number contains numbers, but will you perform any calculation on phone number? No. If I add my number with your number, her number will come. Will that possible? Can anyone do like that? So even though it is a number, we want to store it in the form of string, okay. If I want to add, okay, if I want to add +91 code to my number, so it should be added like a string, +91, and the actual number should be added like strings. We need to put them together. We are not going to add the 91 value to the value of this one. So that addition, number addition we are not doing, string addition we are doing. So even though here we are choosing the phone data type, if you want to store this information there in Apex programming, there you will choose text. URL also text, okay. You're getting my point? URL also text. So text means what? String data type. So if you want to store URL, you will choose string. If you want to choose text, we will use string. If you want to store text area, we will use string. If you want to use text area long, we will use string. But if you want to store text area rich, which contains images cannot be stored in string. So for storing images or files, we have a data type called blob. Blob is a data type which is used in Apex programming
to store any kind of images, PDFs and any files. Then how it is able to store, those kind of images inside this particular variable using this data type. How it is doing is, any programming language will have certain symbols. Like if A is there, A will have a specific ASCII code, B will have a specific ASCII code. So those codes are already predefined. All the symbols that are present in your keyboard already have a specific meaning. Whenever you say, it will understand, okay, this is this ASCII code. Okay, like that, all these things already computer will know the meaning of this particular letter. Okay, and here whenever you are trying to give image, it doesn't match with any one of the existing codes that are present in the system. So what we will do is, we will store that image in the form of zeros and ones. Even though you are storing image, that image will be converted into bits like zeros and ones. Okay, the entire image. So and that bits, zeros and ones will be stored in blob data type. Okay, so blob data type we use to store any images or documents. If you want to store any PDF or any image, if I have a image and you have a different image, so if I store my image, that will have a different combinations of zeros and ones. If you have a different image and if you store it, it will have a different combinations of zeros and ones. Okay, so this is how it will be stored. So basically we need to understand primitive data types. We have blob primitive data type. This is used for storing images or documents. Next, Boolean data type. This is used to store true or false. Okay. Next, date data type. This is used to store the date information. If you want to store date in a variable, then you need to choose the date data type. Okay. And what type of structure this date data type follows, that we will go in depth. We will discuss about each of these things in depth. But for now, to store date information, we have a date data type. To store date and time together, we have a date time data type. Okay. To store decimal numbers, we have a decimal data type. And to store double, very long decimal. See, for example, generally if you use integer data type, then it can store values up to 32-bit long. Means the value can range from minus this to plus this value. Okay. So if you want to store any value like 5, 10, 10,000, 1 crore. So if that value is present within this range, then you will choose integer. Okay. And if you want to store a value which is not present within this range, which is beyond this range, it means either it is less than minus this, or if it is greater than this value. Okay, if it is greater than this value and if you want to store that value, then we have another option called long. Long is nothing but using which you can store a number without decimal points. A number without decimal points, but if that number is so long that if it is not inside this range, okay, then to store such kind of numbers, you will choose the long data type. Okay, and if you want to store a number which is within this range, but if it is having decimal points, then you will choose the decimal data type. Okay, and if it is so big number, okay, which is not within this range, which is out of this range,
and along with that, if it is having decimal point, then you will choose double data type. Okay, so each one has a specific purpose to store different kinds of numbers. Okay, and then we have ID data type. In ID data type, you can store only a valid Salesforce ID. Okay, you can store only a valid Salesforce ID. If randomly if you give some number, it will say invalid assignment. Okay, ID value can store every time when you create a new record in Salesforce. Salesforce will automatically generate a Salesforce ID which is of 18 characters. Okay, to store that ID, we need to use the ID data type. If I want to create a new variable and if I want to store the ID value inside this variable, then I need to choose the ID data type. Okay. Next, we have object data type. Okay. Before going to object, let's cover all the other. Okay. String data type we discussed already, right? String data type you know already. Okay. Time data type. If you want to store only time information, then you will choose the time data type. So now here, what are the different data types that we have? Except object. Except object. You should be clear with all the other things. Then I will explain about the object data type. Okay, let's go one by one again. What is the purpose of blob data type? It is used to store images and documents. Okay. What is the purpose of Boolean data type? It is used to store true or false. What is the purpose of date data type? It is used to store the date information. What is the purpose of date time data type? It is used to store the date along with the time. What is the purpose of decimal data type? If I have a number which is ranging from 2 to the power of minus 32 to 2 to the power of plus 32, okay, if I have a number within this range but it is having a decimal point, then I will choose the decimal data type. Okay, if I have a number which is between the range 2 to the power of minus 64 to 2 to the power of minus 64 and it is having decimal point, then I will choose the double data type. If I have a ID which is a valid Salesforce ID, if I want to store that information, then I will choose the ID data type. If I have a number which is ranging from 2 to the power of minus 32 to 2 to the power of 32 plus 32, in between this if I have a number without a decimal point and if I want to store that number, I will choose the integer data type. If I have a number which is between the range 2 to the power of minus 64 to 2 to the power of plus 64 and if it is not having a decimal point, then I will choose the long data type. And if I have text, okay, it can be, there is no limit for this string, okay, there is no limit, you can include complex strings, how much length that you want you can include, okay. So that is why here even if you choose text or text area long, whatever it may be, you can use string data type. So now tell me one thing, here I have a pick list, okay. So you open account object, okay, there you have a pick list field, okay, then you have chosen some pick list value. Now I am trying to get the value which you have chosen, one of the value you have chosen as pick list value. That value I want to compare with some value, okay. If the value which you have chosen is equal to so and so, then I want to perform some business logic, okay. So for that I want to write some Apex code. So I need to store the value that you have chosen in the pick list, right? So now by seeing these data types, now tell me which data type I need to choose to use to store a pick list value. Tell me now. Among these things, should I use blob? Should I use boolean? Should I use date?
Should I use date time? Should I use decimal? Should I use double? Should I use ID? Should I use integer? Should I use long? Should I use string? It is not object, so that's why I'm skipping that. Okay. Among these options, time. So all these options you have, right? Among these options, which option is the appropriate one to store the pick list? Tell me. String. Who said block? Raise your hand. Do we have any image here? Inside a pick list, what you will have? Values. Will you have images? Okay, so to store a value, okay, we have created a location pick list where we have Hyderabad, Chennai, Mumbai, Bangalore. What are those? Values. What are those? Strings, right? So, string is the appropriate. Blob is wrong answer because blob is used to store images or files. Okay. Blob is not used to store string values. To store images only we will go for blob. Okay. Now, okay, let me ask you one more question. If I want to store checkbox, then Boolean. tell me which data type I need to use? Boolean. Boolean. Is there anyone who is telling anything apart from Boolean? Everyone is clear on that part? This is nothing but Boolean in our Apex programming. Currency, now tell me. Decimal. Date, we have date data type. Okay. Date time, we have date time data type. Email, what we have? String. Geolocation. See here one thing. Allows users to define locations, includes latitude and longitude components, and can be used to calculate distance. See, for example, now I am in Amirpet. Okay, this position will have a geolocation, latitude value, longitude value. Okay, Decimal question. okay, and you have one latitude and longitude value in Madhapur, for example. If I want to calculate the distance between these two latitude and longitude, then what I need to do? First one you need to take decimal one for latitude and longitude. Next integers. Okay, we should go for decimal because it will have points. Okay, and you are going to do calculation also. You are not just blindly using that number, right? You are doing some calculation, so we'll go for decimal. Okay. Next, number, which data type I need to choose? Percentage, which data type I need to choose? Decimal, because percentage will have points, but this percentage symbol, just it is showing the symbol, that's it. We can enter only number. If you choose percentage field, there you will enter numbers only. You will not give the percentage symbol, it will show the symbol automatically. Okay, so that will come under decimal. If you choose phone, string. If you choose pick list, as we discussed, string. Multi-select pick list, text, string. Text area long, text area rich, blob. Text area rich will contain images. I told you, text area rich will contain images. Yes or no? If image is there, then what you need to use? Blob. Okay. Next, text encrypted. Even though you encrypt it, that is also in the text format only. So you can use the text. Time, we have time data type. URL, you will go with the string. Okay. So now you are clear with these data types and these data types, right? Okay. So now what I want all of you to do is put the heading primitive data types. 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 The
primitive data types, right now, the primitive data types provided by Salesforce, the primitive data types, the primitive data types, the primitive data types provided by Salesforce are, okay, you write down one by one. First one, blob, boolean, date, like that. Just write the names. After that, again, I will give definitions about these things. Okay. First, write blob, boolean, date, blob, boolean, date, date time. Okay. Or if you want, I can put them in a notepad. Wait, I put them in notepad so that it will be easy. Why I am asking you to write the names first and why we are going to discuss in detail later? Because if someone asks you, can you give me some examples of the primitive data types that are present in Salesforce? You should be able to tell at least some of them, if not all. Okay? So that's why I want you to remember these. So that's why I'm putting them together at one place. Each one has a specific meaning and will be used for a specific purpose. Wait. Oh, yeah. Okay. So these are the different primitive data types that we have. A subject data type we will discuss after completing these. Okay? Okay? Done, all of you? Written? Done? Done? Fine. Now, you write down a point under that. All apex variables, whether they are class member variables or method variables, all apex variables, whether they are class member variables or method variables, all of them will be by default, initialized to null. All of them will be by default initialized to null. All of them will be by default initialized to null. Till this comma you write down as it is. After the comma write down what I am saying. All of these will be by default. All of these will be by default initialized to null. All of these will be by default initialized to null. So if you create a variable using any one of these data types, and if you don't specify any value, if I say integer a, that's it. If I don't give value 5, 10 like that, then what will be present inside that a? Null will be present. Okay? So it can be string, it can be integer, it can be date, it can be date time, it can be time, it can be log, it can be anything. Any of these data type if you choose, and if you don't specify a value for it, then the default value will be null. Now tell me,
if I have chosen a boolean data type, okay, boolean, okay, is boy, okay, boolean, he is a boy, okay, is he a boy, okay, boolean, is he a boy, answer can be yes or no. Is he a boy? Answer can be yes, answer can be no, right? I want to create a boolean variable like this, and if I have not provided any value, just I have written boolean, is he a boy, that's it, semicolon. If I do like that, what will be the value that is present in is he a boy? False or null? Null. Null. Okay. So if someone asks you this question, be confident. People will try to confuse you on this point. I have not given any value. Okay. So if you compare this with this checkbox, what happens? This checkbox, variable, checkbox, okay. See, checkbox data type you have chosen. You have chosen checkbox data type in a object, okay. Okay. Is travel required? This is a field that we have created on the position object. There we have two options only. If you check the checkbox, it will be considered as true. If you don't check the checkbox, it will be considered as false. But if you want to check that checkbox or uncheck that checkbox through code, okay, then you need to specify the value true or false. If you don't specify any value and if you are trying to populate this value through code, null will come. Null. Okay, but null cannot hold. Here we can hold only true or false, but null will come. Okay, then you will get problems. Okay, so that is why always try to initialize your variable with some value. Okay, if you don't initialize, it will have null value, and the null value will go. Okay, if you have two numbers a plus b, okay, if a is 5, b is 10, then a plus b will be 15. That you can do. If you don't give a value to a and if you give only value to b, then what will happen? Null plus 10 will happen. You will not get answer. So that is why if you are creating an integer variable and you are going to provide that a value after some calculation later in the down the line, then in the beginning what you need to do, initially you will give a equal to 0. Then even if you do calculation, you will not get error. 0 plus 10 equal to what? 10. But if you don't give value, then it is not 0, it is null. Null plus 10, invalid. Getting my point? So always you need to initialize your variable whenever you are creating a variable. If it is boolean, then give true or false. If it is date, give some specific random date. Okay? You need to initialize it. Okay? If you don't initialize, date will have null value. If you don't initialize, time will have null value. If you don't initialize, number will have null value. If you don't initialize, string will have null value. Every data type will have null value if you don't initialize. So that is why if you are going to store a value after performing some calculation, till the time temporarily you choose some value, default value, like for number you will choose 0, for string you can give some space, like that. Okay? Then what happens? After that you can, any number of times you can update that in your code. Okay? Is it clear till this point? Variable declaration of every statement null is what? If you just declare the variable. So yesterday we discussed about what is variable declaration, what is variable initialization. If you just declare a variable and if you don't initialize the variable, then every variable will hold null value. Okay, so that is the reason if you are using that in some calculation further down the line, and by the time you are, say for example, if I want to do a plus b, okay, and a value I am getting from somewhere, b value I am getting from somewhere. If you get the values, if you get the values, some value if you are providing, by the time you are using a plus b, okay, if I am having a plus b in 10th line, before that, okay,
from 1 to 9 lines. In that 1 to 9 lines, if you have the value for A equal to 5, B equal to 10, like that, if you are getting the value, then the 10th line A plus B will work fine. But if you couldn't get value to that variable due to some other reason, then what happens? This 10th line will fail because you are trying to add a null to a number. So that is why, to avoid that thing, what we will do, initially A equal to 0, B equal to 0 we will do. Then if value is coming, fine, that will add. If no value is coming, 0 plus 0, you will get the answer as 0. Okay? So that is why it's always advisable to initialize the variables to avoid any troubles when you are writing code. Okay? So now let's see some points. If you have a variable that has been created as a number, but you want to store it as a string, can I convert? Initially I created a variable, okay, and my variable is number, data type is number. Now I want to convert that number data type to string data type. Is it possible? Yes, it is possible. That process of changing value from one data type to another data type is known as typecasting. Okay, that process of changing, okay, the process of changing value from one data type, a variable's value from one data type to another data type is known as typecasting. Okay, if you don't do the typecasting explicitly means if you want to do and if you are doing it, okay, and if you don't do that, if you don't do the explicit typecasting, then integer will remain as integer forever, string will remain as string forever. So that is why we are calling Apex programming language as a tightly coupled programming language. If it is a loosely coupled programming language, then even though if you give integer value in string value in integer, that is fine. But here it's not like that. Okay, we are strictly enforcing that rule that if you want to store some value in a variable, before storing that, first you decide what type of data you are going to store inside that variable, whether it is number, decimal, time, date, now whatever it is. Okay, first you decide that, then you create the variable along with the data type. Can you create a variable without providing data type to it? No, you cannot create a variable without providing data type to it. It is mandatory that you provide a data type among the ones which I specified here. Okay, you need to specify any one of the data type. Okay, sir, please go fast. So many topics need to cover, please. Okay, see, so many people are from non-coding background, so that is why I am going slow. If needed, I will take extra class. But I know where to go speed, where to go slow. So this is basic, and if you don't understand this, you cannot understand anything in coding. Okay, so that's why once we are done with at least one Apex class, then we can improve the speed. Okay, fine. So now what I want you to do is, okay, block, you know the meaning. Okay, boolean, you know the meaning. Date, you know the meaning. Okay, date time, you know the meaning. Decimal, you know the meaning. Okay, double, you know the meaning. Okay, ID, you know the meaning. Integer, you know the meaning. Long, you know. Okay, leave the object, I will discuss about object later. String and time. So now I want all of you to open this URL. Okay, all of you open this URL. Okay, I am sharing this in the chat window also, and write at least one line about whatever you understood. Okay, what is the purpose of blob, what is the purpose of boolean, write in 1 or 2 lines. Okay, you can read this, you can understand this and write in your own way. Okay, blob data type is used to store images and documents. Okay, boolean data type is used to store
true or false. Okay, so you do that for all these data types. Do it now quickly. Once you are done with that in your notes, then we will discuss in detail about string data type, date data type, because if you see for date data type, here we have date methods. So we need to discuss about date methods. For time we have time methods, for date time we have date time methods, and for string we have string methods. So we will discuss those things. Before going to that, I want you to write it down on your notes. Do it quickly in the next 5 minutes so that we can start that, okay? వీడు ఇందాక నుంచి ఏమేమో చేస్తుండే. నేను మూవీ చూసాను. ఆ సాంగ్ చూసా. ఆ సాంగ్ ఆ సినిమాలో లేదంటే ఉందా అనుకున్నాను. సార్ వస్తారు సాంగ్ బిజినెస్ మ్యానే కదా. మూవీ సాంగ్ లేదనుకున్నా. సాంగ్ నాకు అర్థం అవ్వలేదు. సిల్వర్ సాంగ్ అంతా ఇవన్నీ అరే నేను ఉండుంటే స్టేజ్ మీద ఎక్కడ నిన్న కర్ర పట్టుకోలేదు ఇంత. నిజమేరా, సాంగ్ అయితే చాలు ముగ్గురు వచ్చేవాళ్ళు. అటొకలు ఇటొకలు నించుని కర్ర పట్టుకొని అంతే కదా. వచ్చారు. అబ్బాయి అయితే బ్యాక్ డాన్స్ వేసింది. తప్పలే నాకు కాకపోతే దానికన్నా ఇది మనం వెళ్ళిందే పద్ధతి. అలా వెళ్తే కొంచెం ఛాన్స్ ఎక్కువ. ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళకి పర్లేదు, కానీ కొత్త వాళ్ళకి మాత్రం కొంచెం భయం వేస్తుంది కోడింగ్ చూస్తే. నేను అందుకనే
నాన్ కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు కూడా పెట్టుకొని చెప్తారు. నేను స్లోగానే చెప్పాను సార్. ఆ. లాస్ట్ కావాలంటే ఒక 1 అవర్ ఎక్కువ తీసుకుందాం, ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుందాం, మెల్లగా వెళ్దాం. మెయిన్ మెయిన్ ఇదే కోడింగ్ బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ గా లేకపోతే సాటర్డే సండే పెట్టినా పర్లేదు. స్ట్రాంగ్ గా లేదనుకో ముందుకు వెళ్ళాక ఏముంది, ప్రతి పార్ట్ ప్రతి వర్డ్ మీనింగ్ తెలిసి ఇది స్టార్టింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి ఉంది Skillful గా అవుతారా? నెల కూడా కోడే ఇవన్నీ కలిపితే వచ్చేదే కోడ్. ఇవి స్ట్రాంగ్ ఉంటే అక్కడ స్పీడ్ కొట్టినా పర్లేదు. చెప్తాను మామూలుగా సండే క్లాసే మండే ఈవినింగ్ Sir, difference between decimal and double. Difference between decimal and double. డెసిమల్ లో -2 to the power of -32 ఓకే నుంచి 2 to the power of +32 ఆ రేంజ్ డెసిమల్. అదే డబుల్ అనుకో 2 to the power of -64 నుంచి 2 to the power of 64 అదవుతుందా? సో నీకు రేంజ్ పెరుగుతుంది, డెసిమల్ కి డబుల్ కి రేంజ్ పెరుగుతుంది. రెండు డెసిమల్ పాయింట్లు వాడతాం డెసిమల్లో. అదే ఇంటిజర్ లో నీకు 2 to the power of 32 రేంజ్ లో ఉండేది ఏంటి ఇంటిజర్, 2 to the power of 64 రేంజ్ లో ఉండేది ఏంటి లాంగ్. ఓకే, సో రేపు పొద్దున మీ ఫ్యూచర్ లో నెంబర్ లెంగ్త్ బట్టి మీరు డిసైడ్ చేయాలి ఏ డేటా టైప్ అనేది. ఎంతమంది వచ్చారు నాయన. మనం ఎర్రర్స్ కైండ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు వేరియబుల్ చేసిన పర్టికులర్గా లాగ్స్ వస్తాయి సార్. కార్బన్స్ ఎర్రర్ మెసేజ్ క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడం రావాలి. ఓకే సబ్జెక్ట్ ఎర్రర్ టాపిక్ ఇచ్చింది సార్. నిన్నలా ఏరేసెస్ తీసుకుని ఎలాంటి అమ్మాయిలు ఎవరో గుర్తుకొస్తారు చూస్తుంటే. అసలు సేమ్ మన నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారు కదా. చూపిరా ఎవరు ఎక్కడికి కూర్చోవాలి ఎందుకు వెళ్ళాలి నువ్వు ఏం చేసుకుంటా అందుకే నేను ఎలా ఆడుతుందని చెప్తుంటే ఎలా కనిపిస్తున్నారు వేరే వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు అందులో మన ఇన్స్టిట్యూట్ అమ్మాయి లేరా మళ్ళీ పిలుస్తారు క్లాస్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతాడు ఫెయిల్ అయ్యి వాళ్ళు దానికి కాదండి వెళ్ళింది మళ్ళీ చిరాకు దిగిందంటే దిగేస్తాడు మళ్ళీ దానికి కాదు వెళ్ళింది దానికోసం వెళ్ళింది. అదే అది కాదు అదే మళ్ళీ మనకి ఏదో రీజన్ చెప్పి కవర్ చేస్తాం నిజం చూసి మా వాళ్ళ ప్రాబ్లం అయితే అరే నీకు ఎంత కాదు నీకు ఎంత ఇంటర్వ్యూ కాల్ ఉన్నా కానీ ఒక మాటలో చెప్తూ పోతుండే కదా ఫోన్ ఎందుకు వచ్చేసారా అంటే సంథింగ్ ఏదో ఉందరా రాస్తున్నాడు చాలా మంది క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఆన్లైన్లో ఎంతమంది ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారు? 5 to 6 ఉన్నారు సార్ ఒక 20 మెంబర్స్ షిఫ్ట్ అయ్యారు కదా సార్ 7:30 to 9 షిఫ్ట్ అయ్యారు నామే ఒక ఫ్రెండ్షిప్ లేదు నేనే చేస్తాను.
గౌతంలోకి అయితే ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే చెప్పండి తెలుసుకోండి. ఆమెలో 25 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, అందులో ఇప్పుడు ఓకే 23 ఉన్నారు. ఓకే సరే, ఒకడేమో అడ్మిన్, ఒకటి నేను తీసేయి, రౌండ్ ఫిగర్ 20 మంది అనుకో. ఆ 20 మందిలో ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఎంతమంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు? చూడకుండా చెప్పాలి. కోరుకున్నాను అంత స్కానింగ్ తక్కువనే లేదు. ముగ్గురు ఉన్నారు సార్ మా అయితే ముగ్గురు. ఒకళ్ళు తిరుపతి, ఒకళ్ళు అమెరికా, ఇంకొకరు ముగ్గురు. ఎంతమంది నెంబర్ అడిగా, డీటెయిల్స్ అడగలేదు నేను. నేను చూసింది అయితే 6 మెంబర్స్ సార్. పెద్ద మనిషినే. 6 మెంబర్స్. అందులో యూఎస్ పక్కన పెట్టి ఇద్దరు యూఎస్. ఇద్దరు యూఎస్ రెండు పక్కన పెట్టి ఒకటి తిరుపతి. తిరుపతి ముందు నీకు కొట్టిచ్చేస్తారు. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఒక లోకల్, ఇంకా మిగతా ముగ్గురు ఒక లోకల్, ఒక లోకల్ సార్. ఇంకో 2 అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. ఇద్దరు లోకల్ సార్. ఇద్దరు లోకల్. నువ్వు ఎందుకు పనికిమాల ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ అవుతుందో అది క్యాచ్ చేయదు. గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్. ఒక ఆమె అయితే తెలియదు. హోంవర్క్ అడిగితే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఎవరైనా ఆన్సర్లు ఇచ్చారా? ఇది అడిగితే ఓ ఎగేస్తున్నా సార్ చేశాం సార్. స్మైల్ గౌతమ్ చాలా సంథింగ్ లైఫ్ సెటిల్ అవ్వాలా మనం హైదరాబాద్ వచ్చామంటే, అది ఏ రకంగా అయినా. బాగా చదివి మంచి జాబ్ పెట్టి సెటిల్ అవ్వమని తీసుకోవద్దు. సెటిల్మెంట్ అయిపోవాలి. గౌతమ్ గారికి అయిపోతుంది. చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాం సార్. అరే ముందే హైదరాబాద్ వచ్చాను, 3 నెలలు కోర్స్ నేర్చుకున్నాను, ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను, అలా వద్దు. వచ్చామంటే ఏదో ఒకటి తెలుసుకుని వెళ్ళాలి. ఒక్కసారి అన్న స్టార్ ఏదంటే హైదరాబాద్ స్టార్. రష్యా తెలియదు, చైనా తెలియదు. నేను చెప్పింది జాబ్ కొట్టమని. తెలంగాణ స్టార్ గూగుల్ తెలంగాణ స్టార్. గౌతమ్ మోడల్. అచ్చా సాధించుకున్నాడంటే దించితే లేదా సడన్ చేస్తాడు డిస్కషన్. అంటే నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను, మీ సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైతే నేను జాబ్ వస్తేనే ఇంటికి వెళ్తా, అప్పుడు నాకు ఇంటికి వెళ్ళను అని పట్టుదలతో కూర్చుంటారో వాళ్ళకి వస్తుంది. సిలబస్ అయిపోయింది, ఇంటికి చదువుకున్నాం అని ఎవరైతే ఇక్కడ సందేశ్తో కానీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారో చాలా కష్టం. ల్యాబ్ ఫెసిలిటీలు అవన్నీ కాదు. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటే ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ అని కాదు, హైదరాబాద్లో ఉండమని నేను అనేది. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్రెషర్ అనుకో, నువ్వు రోజు ఇక్కడికి వచ్చేది ఎందుకు? టు ఇంప్రూవ్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, ఈ సబ్జెక్ట్ ఏముంది, యూట్యూబ్లో ఫ్రీ వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి. మనం వచ్చేది ఇన్స్టిట్యూట్ ఫీజు కట్టి ఎందుకు? 10 మంది ఇదే టెక్నాలజీ వాళ్ళు మనకు పరిచయం అవుతారు. ఆ పరిచయాల ద్వారా ఏం తెలుస్తుంది? ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ ఫ్రెషర్, అప్పుడు ఫ్రెషర్ పలానా దగ్గర ఇప్పుడు మల్లారెడ్డిలోనో లేకపోతే ఇంకో కాలేజీలోనో ఎక్కడో ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్ జరుగుతుంది. ఓకే, అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఆ ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్కి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా మీరు వెళ్ళి అప్లై చేసి ట్రై చేస్తారు. ఓకే, అట్లాంటి విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మీరు ఉండమంటున్నాను నేను. హైదరాబాద్లో చాలా దగ్గర చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి మాకు తెలియకుండా. సో మీరు గూగుల్లో వెతుకుతారో, బయట ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతారో, యూట్యూబ్ వాడతారో, ఫేస్బుక్ వాడతారో, ట్విట్టర్ వాడతారో, ఏదైనా వాడుకోండి మీ ఇష్టం. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ హైదరాబాద్లో ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంటుంది. మన పని ఏంటి? ఆ జరుగుతుంది మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, అది మన పని.
ఒకవేళ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ అనుకోండి, ఓకే, ఇప్పుడు పరిచయం అవుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడే టీ తాగడానికి వెళ్ళారు, ఆ పక్కన ఎవరో ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు, ఒక కంపెనీ వాళ్ళు, ఎవరైనా మా కంపెనీలో ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అని అన్నాడు అనుకోండి క్యాజువల్గా. అది టీ తాగుతుంది, మీకు వాడు ఎవడో కూడా తెలియదు, వెళ్ళి పరిచయం చేసుకుని మాట్లాడి భయ్య ఇట్లా నాది నేను కూడా ఆ టెక్నాలజీ రిఫర్ చేయండి, నేను కూడా ట్రై చేస్తాను. అలా మీరు నెట్వర్కింగ్ పెంచుకొని మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఒంటరిగా వచ్చినా మళ్ళీ మీ ఊరు తిరిగి వెళ్ళేసరికి చేతిలో ఒక జాబు, ఒక 10 మంది ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి. అది ఓకే, అప్పుడు మీరు సక్సెస్ అయినట్టు, వచ్చిన పని అయినట్టు. అంతేగాని వచ్చాను సైలెంట్గా క్లాస్ వేసాను ఇంటికి వెళ్ళి పడుకున్నానంటే వేస్ట్. ఎంతమంది వీలైతే అంతమందితో పరిచయాలు పెంచుకోండి. పరిచయాలు పెంచుకున్నట్టు నా ఉద్దేశం అవ్వట్లేదు సార్. నా ఇంటెన్షన్ అర్థమైందా? పరిచయాలు పెంచుకోండి అంటే మీరు హాస్టల్లో ఉంటారు. మీ హాస్టల్లో ఎంతమంది ఉంటారు? అమ్మాయిలే ఉంటారు కదా. పోనీ వీళ్ళ సంగతి వదిలేసేయండి. మీకైతే మీ హాస్టల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ అమ్మాయిలే కదా. ఓకే, ఎంతమంది ఉంటారు మీ హాస్టల్లో అమ్మాయిలు చెప్పండి? 100 మెంబర్స్ ఉంటారు. అందులో ఎంతమందితో మీకు పరిచయం? నెంబర్ తీసుకుంటాం. నాకు నెంబర్లు ఏమవుతుంది? జస్ట్ అలా క్యాజువల్గా మాట్లాడండి. అంటే మీరు ఒక డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వచ్చి ఉంటారు కదా, మీ ఇల్లు, మీ పరిసరాలు, మీ చుట్టుపక్కల. మీరు ఒకలా ఆలోచిస్తారు. ఇంకొక అమ్మాయి నార్త్ ఇండియా నుంచి వచ్చింది, ఇంకొక అమ్మాయి వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి వచ్చింది. మాట్లాడండి ఊరికే క్యాజువల్గా. మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి, మీరు జాబ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారా, ఎట్లా ట్రై చేస్తున్నారు? ఒకవేళ ట్రై చేస్తే, ఒకవేళ ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తే అందులో మంచి చెడ్లు తెలుస్తాయి. అందుకు మీరు వచ్చారు హైదరాబాద్ ఇక్కడ ఉండి, లేకపోతే ఇదే క్లాస్ ఆన్లైన్లో ఇంటి దగ్గర నుంచి అటెండ్ అవ్వచ్చు. అవునా కదా? మరి మీరు వచ్చిన పని చేయకుండా 3 పూటలు తినేసి సైలెంట్గా చేసుకొని పడుకునిపోతే వేస్ట్. 100 మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారంటే అట్లీస్ట్ ఒక 50 మందితో అయినా మీరు ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలి. అట్లీస్ట్ హాయ్ బై ఫ్రెండ్షిప్. నేనేమి క్లోజ్గా వాళ్ళతోనే ఉండిపోవాలి అనట్లేదు. అట్లీస్ట్ హాయ్ బై ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలి. అట్లీస్ట్ నేను ఎందుకు ఆ పాయింట్ ఎక్కువ చెప్తున్నాను తెలుసా? ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు మాట్లాడండి. ఇప్పుడు మీకు అబ్బాయితో మాట్లాడడానికి బోర్ అనిపించచ్చు, అట్లీస్ట్ అమ్మాయితో మాట్లాడడానికి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండాలి కదా. అలా అయినా కనీసం పరిచయం పెంచుకుంటారని నేను అంటున్నా. ఒక పాయింట్, ఇప్పుడు మీ ఏజ్కి, ఇప్పుడు మీ సిచ్యువేషన్కి ఏ అమ్మాయి ఖాళీగా లేదు. ఆల్రెడీ వాళ్ళకి 10 మంది ఉంటారు, మీరు 11 వాడు అవుతారు. మీరు వెళ్ళి కొత్తగా పీకేది ఏమి ఉండదు. జస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్పే. చేయగలిగితే ఫ్రెండ్షిప్ ఓకే, కాదంటే అది కూడా లేదు. మీరు అందుకని అట్లీస్ట్ మీరు ఏదైనా అనుకోండి, నేను చెప్పినవన్నీ నిజాలా కాదా? మీరు ట్రై చేయాలంటే ఏ 8th క్లాస్లోనో 7th క్లాస్లోనో స్టార్ట్ చేయాలా. ఇప్పుడు ట్రై చేస్తా అంటే అయ్యే పనులు కాదు అవి. నేను అప్పుడే 10 ఏళ్ల క్రితమే ఇది రిలీజ్ అయ్యి చేతులు ఎత్తేసాం. మన వల్ల అయ్యే వ్యవహారాలు కాదు ఇవన్నీ. అందరు టేకేనా? అంతే. ఎలా సార్ మన సింగిల్స్ ఎలా సార్? మరి అందుకే చెప్తున్నా అవన్నీ జరిగే వ్యవహారాలు కాదు. ఓకే, ఏదో అద్భుతం జరిగి అట్నుంచి రావాలి తప్ప మన సైడ్ నుంచి ఏది జరగదు. ఓకే, అందుకే మీరు ఏ ఉద్దేశంతో ఫ్రెండ్షిప్ సబ్జెక్ట్ ఈ ఉద్దేశంతో మీరు ఉంటే అట్లీస్ట్ 4 అమ్మాయిలతో పరిచయం ఉండి దూరం నుంచి చూసేవాడు ఈ అమ్మాయితో తిరుగుతున్నాడని బాగా అనుకొని అది మీకు అట్లీస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది. మీరు ఏదో పీకేస్తాను అనుకోండి, అది జరగక ఇది జరగక ఏది జరగక మిగిలిపోతారు. అది అవ్వట్లేదు కదా సార్. మరి అదే అంటున్నాను, ఏదన్నా అడుగుతుంటే ఐ హావ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటున్నారు. నువ్వు అందుకే నువ్వేం అడిగితే బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటారు. నువ్వు సబ్జెక్ట్ గురించి సార్, మా సబ్జెక్ట్ గురించి అడిగితే ఎవరు అందరూ బాయ్ ఫ్రెండ్ అని అన్నారు సార్. చాలా మంది సార్ 90+. హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటారు సార్. ఐ హావ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎఫెక్ట్. అది కొంచెం మంది అమ్మాయిలతో డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మాట్లాడా. మీకు డేరింగ్ ఉండాలి దానికి. సార్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ సార్. హైటెక్ సిటీ మన సైబర్ టవర్స్ ఉందా? నేను ఒక ఫ్రెండ్ గారు బండి మీద వెళ్తున్నాం. సడన్గా ఒక అమ్మాయి కనిపించింది. నేను మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయితో అనుకున్నా. బండి రోడ్డు మీద వదిలేసి అక్కడ బండి వేసుకొని వచ్చేసాను. రోడ్డు మీద దిగిపోయి బండి ఇటువైపు రోడ్డు నుంచి అటువైపు రోడ్డుకి వెళ్ళి అమ్మాయి వెనకాల నడుచుకొని వెళ్ళిపోయి మాట్లాడాను. ఆ అమ్మాయి హాస్టల్ వరకు వెళ్ళా.
ఓకే జస్ట్ అప్పుడు పరిచయం మాట్లాడా, ఫోన్ నెంబర్ అడిగితే వర్స్ట్ ఉంటుందని ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఫేస్బుక్ ఐడిను అడిగా, ఇచ్చింది. సార్ సేల్స్ ఫోర్స్ సార్ ఆమె కూడా సేల్స్ ఫోర్స్ సార్. అది ప్రతిసారి మారిపోద్ది, ఈ ఫార్ములా అక్కడ పనిచేయదు, ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ పనిచేయదు. ఓకే ప్రతిసారి అదే మరి క్రియేటివ్ థింకింగ్ సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు అమ్మాయి వైట్ డ్రెస్ వేసుకుంటే ఒక్క చెప్పాలి, బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకుంటే ఒక్క చెప్పాలి, నువ్వు ఒకటే కనిపించే ఏది వచ్చినా అదే చెప్తా అంటే అక్కడ కుదురుద్ది. నువ్వు అక్కడే పొరపాటు చేస్తున్నావు. ప్రతిసారి న్యూ స్టోరీ ఇన్నోవేటివ్ ఉండాలి. ఎంత చేసినా చివరికి ఏమవుతుంది, సారీ నేను నా దృష్టిలో చూడలేదని చెప్పి సైడ్ అయిపోతుంది, అది వేరే యాంగిల్. సో అందుకు ముందే నువ్వు ఏం చేయాలి, జస్ట్ పరిచయం ఫ్రెండ్షిప్ అంటే జస్ట్ ఇంటరాక్షన్ అయినా రావాలి. చాలా మంది ఇప్పుడు నిన్న మా ఆఫీస్లో మీటింగ్ అయింది, ఒక 200 మంది అలా వచ్చారు. ఒక అమ్మాయి వచ్చి నించొని మాట్లాడితే వెళ్ళి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడానికి కూడా మా అమౌంట్ పడే. యూ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ డేటా టైప్స్, ద పర్పస్ ఆఫ్ దీస్ డేటా టైప్స్, రైట్? సో నౌ లెట్స్ గో విత్ డేట్ డేటా టైప్. ఓకే, let's go with the date data type and let's go in detail about that date data type. Where is the date? Okay, date. Okay, if I go to date method, date, we have separate methods for date. Okay, if I want to create a new date, then I need to provide date in a certain format. See, generally, if I ask all of you to write today's date, how you will write will vary. You may start with, so what is today's date? 10th August 2023. You may write 10/8/23. You may write in that way. She may write 10-08-2023. She may write in that way. Both are correct or not? Yes. As a human being, even if you write in the first way or even if you write in the second way, we can easily understand. But for the system, it is not like that. You need to provide it in a specific format. Okay? Only then it will understand. Okay? So if you want to create a new date, then you need to use a certain format. Okay? This one, new instance, you need to use this one. If you want to create a new date, okay, so already existing date and you are comparing, you are not doing that. Okay, if you freshly want to create a new date, that can be today's date or some other date or your birthday, whatever date it may be. If you want to create, like if you want to create a new variable to store a value called Rama is a good boy. If I want to store that string, how will I give? String, okay, a variable can be a equal to, in single quotes I will write Rama is a good boy. So that is the way I will give string data. If I want to give data for date, then how I need to give? I need to give it in this way. Date, new instance, integer year, integer month, integer day. So this is how we need to create. Let's go to developer console. Okay, date, my date is the variable. Okay, date is the data type, and I want to create a new date. Then how I need to give the value? Date dot new instance, inside bracket I need to write the year first, then month, then day. YY comma mm comma dd. So if I want to give today's date, then how I will give? 2023. How will I give? 08. This one is 10. Okay.
Fine. This variable I am using here. Okay. So now if I execute this, okay, if I open this, debug only, then I can see the date. The date value is yy hyphen, okay, yy hyphen hyphen dd. After that, hours, minutes, all those things are coming. Okay, hours, minutes, seconds. So when I store a new, when I want to give a new date value, date value, this is how I am giving. Okay, this is how I am giving. When I want to see that it is displaying in this format. Okay. So, right, take this example. What we have written. Take this example. Okay. Tomorrow we will see in depth about all the date related data types, date type related data types. After that we will discuss about string related some methods are there. Those things also we will discuss. So after completing those things, then we will move on to object data type. Because if you are not clear with data type, you cannot do anything in Salesforce. Okay? Fine? If needed, okay. If needed or not needed, that point is ruled out. Okay. So from now on, every weekend we will have classes. So Saturday also same time, same class. Sunday also same time, same class. August 15th also same time, same class. Okay. I don't want to put extended classes because I think that if I put extended classes, it is getting difficult for you to grasp lot of information at a time. Instead, I will go with the regular pace. I will go. Online. Sunday online, Saturday offline. Sunday it will be online because we cannot open the institute here, so that's why we are putting it online. The date you colon every time systematic crossing colon. Colon maximum process colon. Colon is just for your easy understanding. See, if I don't give the colon, see, this is how it will look. So it is difficult to figure out what is the text, what is the date. That is why I am giving colon for easy understanding. So for readability, for better readability I am giving. Instead, if you can give this one also, see, if I can give that one, that will be shown. So colon is not important here. You can put it in this way. You have to give any text within this single quotes only. If you don't put single quotes, you will get error. If you want to give a variable, here I am using a variable. Variable you can give directly. Okay. If you are using any text information, that should come inside the single quotes. Clear? If you want to give my date directly, you can give like this. If you are giving like this, then what will happen? It will not consider my date as a variable. It will consider my date as a text. Then it will display the text. See, if I give it in quotation, what happens? It will display as text. See, it will give you this information, my date, that's it. What is the value inside my date? If you want that, then you should not give this. You just give my date. Okay? Then execute. Then what happens? It will consider that as a variable, and what is the value inside the variable, that will be displayed. See, now only data I am getting. Okay? I want to make it more readable. That's why I kept a text and then arrow, all these things. Those are not mandatory, but
it will be easy for you to read, because now we are dealing with only one debug statement. In a program you will have hundreds of tens of debug statements, so you should make it identifiable so that quickly you can